Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com meu querido amigo Joseph Holzer. Ele que é americano, mora na Holanda, é uma live surprise, porque a doutora Vanderly teve um contratempo, não vai poder participar. Eu conheço o Joseph desde 89, no Spiritual Healing Center lá em São Francisco, na Califórnia, e ele faz um trabalho maravilhoso de cura e autocura. Então a gente vai estar aí dando boas-vindas ao querido Joseph Holzer, para que ele possa estar hoje compartilhando conosco todas as energias do orador espiritual, místico eclético, e estabelece uma conexão direta com o espírito superior, como um mago branco. Ele faz curas incríveis, tem uma energia maravilhosa. Hey, Joseph! How are Hello, you? Carmen. Great So good to you. see you. It's What's been that? ages. It's been like 5 years, yeah. 5 years, God, 5 anos que a gente não se vê e não se fala, olha só. Ele baseia os seus princípios no crescimento, evolução e plenitude, tanto no espírito quanto na alma, e ele acredita que nada aquilo que nós fizemos foi em vão. Tudo tem um propósito. Há mais de 35 anos ele segue esse caminho, facilitando e compartilhando vibrações de autocura pessoalmente e à distância, e fornecendo inúmeros ensinamentos ao redor do mundo, inclusive ele teve várias vezes na PAC. A última vez foi há 5 anos atrás. Então, deixa eu só colocar aqui os comentários. Quero dar boas-vindas a todos vocês, amigos, que estão com a gente hoje aí. So, welcome. I'm so happy that we could connect again. This is great. Yes, this is truly great. This was a special moment today. You called. Am I available? Sure. See, I love it when things happen like this. Foi super sem querer, né? Porque estava agendado a doutora Vanderly, aí quando ela cancelou, eu falei, vou telefonar pro Joseph, né? Se ele atender, é porque tem que ser. E tem que ser, né? E a vida é assim, as coisas que a gente menos espera dão mais certo, mais rápido, né? So, I'd like you to tell us how have you been, how is life in the last 5 years, how do you feel all this energy happening around Mother Earth? Eu quero lembrar que nesse domingo, dia 18, às 15 horas, no Zoom da Pax, o querido Joseph Holzer vai fazer uma vivência gratuita. Vocês pedem o ID e a senha para a Liza no sábado. Antes de sábado a gente não vai estar distribuindo. E participem, tá bom? E na próxima semana o Joseph vai fazer atendimento individual, virtual, que ele está lá na Holanda. Ele vem para a Pax em setembro, mas semana que vem ele vai disponibilizar alguns atendimentos para quem quiser marcar e quem quiser participar dessa irradiação. So, I already invited the people for this Sunday and for your individual sessions next week. Okay, thank you. Let's coordinate the times for the individual sessions. Be good. Anyways, yeah, it's like, in a few words, it's been surreal the last number of years. So there was like pre-COVID, during COVID, post-COVID. And yes. There was a period of time we spent a lot of time doing healings and, workshops over, I use GoToMeeting, which is like Zoom. So that was a break, and now it's getting back to people. Yeah, doing that's really good. Yeah, it's good. So I'm doing some traveling like to Ireland and the US. Yeah, that's do some work. Okay, so let me translate for the people. Ele falou que os últimos anos foram surreais com a história do Covid, durante, depois. Agora ele está recomeçando a ver as pessoas fisicamente. Levou alguns grupos para fazer vivência na Irlanda. E agora ele está feliz que a gente está se conectando novamente e vai estar aqui na Pax em setembro. Ok. Okay, then. I think the most interesting thing is I've sort of kept a little separate from where a lot of other people are as far as healings, sort of quite autodidactic and sort of enjoy my own explorations and journeys. And what I find interesting is there's always something new where pieces fit together. And yes. O que ele sente é que ele está feliz, que agora ele enxerga que vários pedaços do quebra-cabeça da vida se reúnem. E ele fica feliz que durante essa pandemia e todo esse processo nos últimos 5 anos que a gente não se conversa, ele ficou ausente, afastado de toda essa turbulência aí que envolveu essa irradiação da energia invisível, né? Yeah, so I'd say the process has been a constant unfolding.
You know, regardless of what's happening in the world, Yeah. the journey continues. So, Yes. so fine. Então, Whether someone says it's going to be this or that doesn't make a difference. yeah. Just continue one or A the other. jornada para cada um é individual e não faz tanta diferença, né? Ninguém tem a certeza do que vai acontecer. Então, não importa como cada um reagiu nos últimos 5 anos, de acordo com essa energia invisível, agora é um novo recomeço para todos nós, né? Right. Anything specific you'd want to know? I'm just thinking about, I think the place I've done the most visiting of interest has been Ireland. Yes. And working around the sacred sites of Ireland. So that's been, in the last few years, my most interesting journeys. Ok, as últimas viagens interessantes que ele fez foi para a Irlanda, trabalhando nos vórtices de poder e nos locais sagrados. So let's take a group there next year. I'd love to go. I've never been. Eu nunca fui para a Irlanda. Eu já estou convidando ele para fazer um grupo comigo e com a Pax aí para o próximo ano, porque eu nunca tive na Irlanda. Yeah, quite possible, quite possible. That's great. Yeah. That's so wonderful. the places you go, like if you look at Newgrange is older than the Great Pyramid in Egypt. Yeah. Wow. And it's interesting how they know that, because they put a lot of stones together and they made a plaster to stick between the stones. Like 5,000 years it hasn't leaked, but they used some animal dung, so they're able to do carbon testing on the animal dung to tell that it's 5,000. So I always find that quite interesting. But 5,000 years without a leak, I haven't made 100 years in my house without a leak. So I think that's pretty. Yeah. Ele tem estado lá na Irlanda e ele descobriu, ele tem rezado numa pedra sagrada que é mais antiga do que as pirâmides do Egito. Eles colocaram, como é que as pessoas descobriram isso? Colocaram uma pilha de pedras uma sobre a outra e elas não vazaram, não soltaram nenhum líquido em 100 anos. Então, e aí eles mediram pelo carbono 14 a idade dos animais e dos resquícios dos animais ao redor e deu justamente 5.000 anos. Então, ele tem ido para lá fazer orações nesse local. That's great. Yeah. So, and I've been working with, many places, but in this place with the cosmology of Ireland, which are basically the demigods of Ireland. So they're an interesting group to work with. Their sun god, many gods. That's also connected with the Celtics. Yeah. And ele tem trabalhado com a cosmologia da Irlanda e com os semideuses e com a energia celta de toda a Irlanda. Okay. So, would you like that I call in one of the demigods of the sun god of the Irish, of the old Irish, of the Fraternidade? Anybody who wants to come, everybody is welcome. Ele quer saber se eu quero que ele invoque pelo espírito do sol celta lá da Irlanda. Eu falei, claro, qualquer espírito que quiser vir nos abençoar, todos eles são super bem-vindos. So I'll do a startup, and in that startup, I'll tune everybody in that's listening, and then we can all connect together to to evoke the sun god. So let us be grounded, aligned, and centered. Let's be one with our higher self, subconscious self as higher selves. Let's invoke state of unity, the conscious, subconscious, accept the state of unity, higher selves. Let us merge, be connected. So the planet, ourselves, the sun, the moon, the cosmos, call name magic, guide, spirits, energies, greatest magic. Ele está invocando pelo poder de todos nós para que possamos estar alinhados com a nossa presença. Eu sou, para o poder de Deus, de todos os deuses, e para toda a força da Mãe Natureza e todos os seres que estão aqui conosco. So divine guidance, perfect self, on the law of grace. So now, press the magic circle, which everybody's in, a magic staff, above world, below world, between world, with the sphere of influence to include everybody that's listening in right now. So we're all connected and protected. Ele acabou de fazer um círculo de proteção da alta magia branca e ao redor de todos nós que estamos conectados e estamos presentes nesta live, para que nós possamos estar protegidos e dentro desse círculo de amor e de cura. Okay. So let us now, requesting the magic, create a magic circle in the center and an evocation triangle and call in the essence of the Tuatha De Danann.
Agora ele está invocando pelo triângulo da magia no centro desse círculo para que traga a cada um de nós a vibração desses grandes seres de luz. And now let us evoke in, invite in, and evoke in Lugh, who is the sun god of the Tuatha De Danann, which is the ancient Irish Então, cosmology. ele está invocando pelo Lugh, que é o deus da cosmologia antiga de toda a Irlanda e toda a força da mãe natureza. So let's just ask for Crystal Lugh to send hello to everybody who's listening in from heart to heart. So just allow yourself to have a deep breath. Vamos respirar profundamente, nos conectar no nosso coração para que nós possamos dizer um grande alô, coração a coração, neste momento. Okay, tune in for minutes. Vamos inspirar e expirar profundamente. I request that Lugh connect with us both in the in-between world, but also the above world and below world. So any part Ele pediu que esse Deus Lugh possa nos conectar a todos os mundos, ao mundo interno, ao mundo externo e ao mundo superior. And call in a healing, or actually a spiritual step, so that each of us can become more enlightened to what's going on in the present. So that takes... Então vamos agora invocar pela energia da cura para que cada um possa receber a iluminação e ter consciência do que está acontecendo no momento presente. And this will take some minutes, and just Isso vai demorar open alguns minutos. and feel what you feel, hear what you hear. Então sinta o que você tiver que sentir e ouça aquilo que você tiver que ouvir. So as you tune in, you may be feeling a different energy. It's a Celtic Druid vibration. Talvez você esteja sentindo uma vibração celta, uma energia druida ao seu redor. And if you tune into yourself, you may feel like you're becoming more embodied, more into your body. E conforme você se conecta com o seu eu, você vai sentir que você está mais centrado, você está mais conectado dentro do seu próprio corpo.
And the only messages that I'm getting, it's sort of a funny one, like keep your powder dry. That's sort of a modern expression, which just means be prepared, regardless of what's happening, A what's mensagem unfolding. que ele está recebendo é: esteja preparado sempre, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, esteja preparado. And the feeling is the shifts within us are happening very quickly. And E o sentimento é que as coisas estão mudando rapidamente. I request Luke, as this God of the sun, to bring in the light and consciousness of the sun to our Então, soul, nós invocamos para que o Deus Lu traga a consciência da luz do sol a cada um de nós, to further expand and waken our souls. para que possa expandir e despertar as nossas almas. And this will take some 10 minutes or so, but you may start feeling like an electricity running through the inside of your skin Você vai as you começar a sentir um tipo de eletricidade dentro da sua pele, mas toda essa aproximação do plano espiritual e da sua bênção vai demorar uns 10 minutos para poder acoplar totalmente no seu corpo. So a message I'm getting is just to be focused on your uniqueness as a soul. This soul. Então, a mensagem que ele recebe é: fique concentrado na forma que você é único e a sua alma é única. Yeah. And your journey is your journey, nobody else's. E a sua jornada, o seu caminho, é o seu caminho, não é de outra pessoa. Ninguém vai andar por você.
what's interesting as I see it, the planets, you can say the sun, the moon, the earth, each have a soul. They have a logos and a soul. Ele vê que cada planeta, o nosso sistema solar e também o Sol, tem uma imagem, uma energia e uma alma. And an image or picture of your soul is presently within the soul of the sun as this work is happening. E conforme esse trabalho está acontecendo na bênção do plano espiritual que está aqui com a gente, cada um de nós está colocando a própria alma em sintonia com o poder maior do Sol. And the image of the soul of the sun is within your soul at the moment. E a imagem do Sol ligada à sua alma está com você nesse momento. And this level of the soul, there's oneness with everybody else who's tuned in right now and is within this circle. E nesse nível de alma existe o sentimento de unidade, reunindo todos nós que estamos dentro desse círculo mágico que ele colocou no início da live. So everybody's tuned in. I'm getting now just request a blessing from Lugh, the sun god of the Tuatha De Danann, the ancient Irish. Então, todos nós estamos conectados, ele está sentindo, e ele, então, nos comunica que nós vamos receber uma grande bênção desse grande Deus Celta Lugh, na energia da força da cura, da harmonia, do equilíbrio. And there's a lot I'm just feeling. It's like I move my hand and check with people and feeling. There's a lot of clearing out the heart center now. Ele está sentindo que tem muita limpeza espiritual através do coração, e conforme ele faz a energia, atua na irradiação da autocura, ele mexe as mãos dele. And, é para ninguém estranhar. Yeah. And also a certain clarity of the eyes and maybe a little bit, if you look around, things may look a bit clearer. E também você vai sentir uma clareza nos seus olhos. Dá uma olhadinha do lado, vê se você não enxerga
menos turvo agora, mais claro, com mais clareza. Good. Yeah, the people are answering that they are seeing clearly. Good. Good. I'm feeling lots of smiles. That's nice. Tá bom. Yes, ele está sentindo muitos sorrisos. I'm much lighter than when we started. Ah, good. Good. Maybe you've made a new friend. I hope so. When I want to visit him in person in Ireland with you. Yeah. Eu estou me sentindo muito mais leve de quando a gente começou. Eu falei para ele. Ele falou, porque talvez você está fazendo um novo amigo, né? Que é o Deus Lugh, da Irlanda, né? Eu falei, ok, mas eu quero visitá-lo pessoalmente lá na Irlanda, junto com o Joseph e o grupo da Pax, né? Se Deus quiser, né? É isso aí, Heloísa. Leveza e integração com o universo. Estão sentindo o poder desse homem e de toda a força espiritual que ele traz? É muito bom, né? Participem domingo, hein? É gratuito. Me vejo mais jovem, que legal. Somebody seeing herself younger. Nice. Well, that's great. That's more who you really are. Isso é bom, porque é isso que nós somos todos, né? Estamos todos rejuvenescendo, na realidade, né? Somebody's having some pain in her spine, in the cervical spine. Tânia Rezende. Yeah. Okay. One of the tools of Lugh is a spear. You can. Uma das ferramentas para que a gente possa mover esta energia na irradiação dessa esfera. And I'm just going to request, of Lugh to use the spear with all of us to let it clear out and strengthen our spines. And this is also a metaphor to make us more courageous for going forward, to have a straight spine. So we're going to use a tool for a physical and a metaphysical healing. Yes. O que ele está pedindo, família Pax, é que nós possamos visualizar esse grande círculo, essa grande espiral de luz que preenche toda a nossa coluna vertebral, a nossa espinha, nos curando, trazendo fortalecimento e, acima de tudo, trazendo a harmonia e o equilíbrio dos nossos corpos e trazendo coragem para os nossos novos ciclos, tá bom? Somebody's feeling electricity flowing all over. Amazing. Valma, me too. Another person has her ears very hot, burning. Some people are feeling numb in the cheeks, on the face. Just give that a little bit of time and it'll... Yeah. Isso vão continuar sentindo ainda essas sensações por um tempo. Ok, Silvia, conecte-se com esse círculo sempre. Somebody got a message that whenever she needs some extra spiritual help, to connect with the circle. Okay, good. And then another person is feeling very hot. Good. And people are thanking you for all this wonderful energy, of course. Okay, well, you're welcome. The Spirit is working to clear and strengthen. Essas esferas estão trabalhando em cada um de nós para limpar e fortalecer.
I'm just feeling big smiles everywhere right now, and That's great. Ele está sentindo várias pessoas sorrindo agora. I'll give this a few more minutes. Agora vai ser mais alguns minutos. Obrigada a vocês aí pela sintonia, pelo amor, pela presença, né, família Paz? Somebody needs healing on her knee. I'll request healing on the knees with the Spirit of Lugh. Again, it's a... Então, vamos curar todos os joelhos com o espírito do Lugh. I need that healing too. I could say both physically and metaphysically. Então, a cura acontece fisicamente e metafisicamente. Sim, fica gravado. And also the ankles, hip bones. E agora ele está enviando energia para todos os tornozelos, para os ossos. And the whole skeletal system. E todo o sistema do esqueleto. So a few deep breaths and... Vamos respirar profundamente. Now Lugh is opening up the memories and connections to the past lives where you have known each other, and if you didn't know Lugh specifically, you knew the Tuat Dedanan, so your past life connections are being awoken. Ok, o Lugh está abrindo e expandindo a nossa memória celular para que nós possamos expandir a nossa consciência e a nossa memória para saber quem nós fomos e de onde nós nos conhecemos. And if you all of a sudden you have a feeling like drinking Guinness, that might be your past life. That's a joke. Se você tiver um sentimento diferente, maluco, é a sua vida passada que está voltando, mas ele está brincando.
I just got this, some message from, that there's a clearing on fear of aging. Está tendo uma limpeza e uma purificação de medo e de envelhecimento. Então, estamos todos curando o medo e rejuvenescendo. Sort of funny, I had a whole meditation planned out on polarity or quadrupolarity. I don't think I want to get to it today. It seems like... It's okay, you can come back next week. Ele preparou uma super meditação para hoje e ele acha que ele não vai nem conseguir começar, porque no final entrou o Mestre Lugh e está trabalhando com a gente, né? Então, é bem isso. yeah. That life, you know better than me, right? Yeah. It's okay. Next week we come back for a whole meditation. Semana que vem ele vem e faz a meditação dele, né, família Pax? Porque tá muito boa essa energia de cura e de equilíbrio, né? Eu tô ótima, não sei vocês aí, mas tô me sentindo bem mais leve. I feel so much lighter. Thank you so much. Oh, you're good. And I'm sure that everybody's feeling much better too. Good. So there's a question I never have answered, and that is, who writes my script? I think I'm planning something, but all of a sudden, boom, here it comes. But yes. Toda vez que ele planeja alguma coisa, acontece outra diferente. Então ele quer saber quem é que está planejando o script e a vida dele, né? Então essa. Somebody's asking for the healings, if it's necessary to remove like metals, rings and things, or doesn't matter? Not, it does not matter working with Lugh. Não, no. Não importa. O Lugh não pediu nada disso, senão ele teria falado. Muito bom. Somebody's driving and she says she's going to be listening later. Muito bom. Whenever you listen, it's going to activate. Claro, a hora que cada um ouvir novamente, vai ativar de novo toda essa energia. Convide outras pessoas para estar ouvindo junto, né? A dona Vera. Beijo, querida. And I'm getting a message. This is, at least with Lugh for now, that it's time to complete that, yeah. Então, o Lugh está dizendo que ele está encerrando a irradiação de cura e de equilíbrio para todos nós nesse momento. Thank you. And Lugh stepping back, evocation. E o Lugh está se afastando. Nós sempre podemos invocar por ele. This place of the image of the soul of the sun within our soul and the image of our soul within the soul of the sun will continue in the dream state, not while you're driving. Então, é para a gente manter a nossa imagem, a nossa alma ligada ao Sol, e o Sol ligado à alma de Deus, e não enquanto estiver dirigindo, tá bom? Mas essa irradiação da nossa alma com o Sol e com o Lugh vai continuar daqui para frente, mesmo quando a gente estiver dormindo. Right.
So we thank Lugh and step Então, out nós vamos agradecer Lugh of the evocation triangle, release the essence e of Ireland. vamos invocar pelo triângulo da ascensão e para a essência da energia da luz da Irlanda. Okay. And let us come a little more back into ourselves. Vamos retornando ao nosso eu, vamos respirando. And let's see, are there any questions or anything more that I should say about anything? Algumas perguntas. Everybody, thank you very much. And gratitude, thank you so much. And Ricardo Pavaretto is thanking you. Yep, I'll send them a message. It's been a while. Okay. Yeah. Okay. Somebody wrote, Regina wrote that we haven't been here for years. We are together less than 1 hour. It was so fast. And she's feeling all this wonderful vibration. She's still feeling the frequencies of light. Oh, that's nice. Yeah. But most of the people are just thanking you. Eloisa said that it's less than 1 hour and we are together. Yeah. And well, she's feeling like an eternity. It's been an eternity. You know, interesting time. You know, when I try to think back of what I was doing a year ago or 2 ago, there's always the sense that I'm transforming and becoming somebody else. So sometimes it's hard to think back without having to go back to the person I was while that event was happening. So most people think themselves as a static, but for me, and I think it's not, that it's like, yes, the me that had that experience back then is different than the me now, and to be able to go back to it is sort of takes a little while and adjust eyes. Yeah. Então, o que ele está dizendo aqui para ele está acostumado, é fácil, ele sai da energia do espírito das pessoas e ele se desliga. Nós, as pessoas normais, não tem essa facilidade de desconectar dessa fonte de irradiação de cura. Então, talvez a gente vá ter essa sensação que a gente está sentindo agora, ainda por muitos longos dias. Tomara Deus, né, que continue sempre. E a Karen, querida, que ajuda a gente aqui nas mídias sociais, está dizendo que essa gravação vai estar hoje no Spotify às 8 horas da noite, tá bom? Para quem quiser assistir de novo. So everybody's just thanking you and okay. Let me see, we have some messages. Ele vai ver se algum ser quer falar alguma coisa ou o que vai acontecer. Então, nesse domingo, Família Pax, às 15 horas, no Zoom, o Joseph vai estar fazendo uma energia nessa irradiação também de cura. No sábado, vocês peçam e deem a senha para a Super Liza. E a semana que vem, ele vai atender individual, virtualmente. Eu não sei se é Zoom ou é o WhatsApp, mas quem quiser depois também conversa com a Liza. Yes? So we're gonna play with tem gente que não quer esperar até setembro. Não, você pode assistir aqui no Instagram, no YouTube e no Face. Vou colocar nos 3. Karen, escreve o Deus Lugh aí para mim, por favor. Yes, Joseph? Okay, we're going to invoke the law of resonance. Nós vamos trabalhar um pouco com a energia de ressonância. And the law of resonance can play in different ways, but in this one will be in the level of the astral, and let the Hilatara, where I find Lugh centered, be in resonance with the person you are now in the astral. So that's a way to make a connection with someplace, is to to invoke resonance with it. Ok. Obrigada, Ana, que escreveu o Lugh. Então, ele vai fazer um processo de ressonância para que a gente possa estar nos conectando com a irradiação da força de todos os seres de luz. You have 9 minutes, Joseph, to finish the whole thing. Okay?
Yeah, I'll do a, Otherwise, it doesn't stay recorded, and I yeah, want yeah. people to watch you That, another I'll time. give Okay? it so we have those resonance, and we do that on the astral, and just allow yourself to feel. Yeah. You don't even have to feel. Book the level in the resonance. It's like your astral is, or your astral body on the astral is now at Hilatara, which is one of the most significant spiritual places in Ireland. Ok. Ele vai agora invocar pela energia do nosso corpo astral e o nosso corpo espiritual, para que a gente possa estar em ressonância com outro local sagrado na Irlanda, para receber a energia de reestruturação e de cura. Okay. Say hi, hi, Monica. And it is Lugh. Lugh is Lugh. Lugh, Yeah, escreve. yeah. So we'll just take a minute or two, and then I'll do a fill up, and then we'll make sure we're completed in time. I'm notorious for never finishing on time, but we'll make it work today. My new self. Have to. Otherwise, I have to shut down. Otherwise, it doesn't stay recorded. Understand. Okay, so now we're going to do a completion. Yeah, we're going to do a completion of a nice big golden sun. Calling the golden sun, all the energy essence conscious made available through this work we did today. All raised, size, creative vibration purified. Calm down wisdom, divine joy, divine truth. Fill us through the top of the head, back, forehead, sides, eyes, nose, ears, cheek, mouth, chin, neck, foot, shoulders. Arms, elbows, forearms, wrists, hands, fingers, thumb. Chest, back, midsection, mid-back, abdomen, lower back. Pelvic head, tailbone, hips, thighs, legs, knees, lower legs, ankles, heels, feet, and toes. Expand out through the energy field that's you. Above, below, front, back, left, right. My correspondence, so your spiritual body, mental, astral, etheric. Let's thank the angels, the guides, the spirits, the energies flowing with us. Pray this process shall continue. Prodigious, high soul healing, well-being, spiritual personal growth, much joy, happiness, fulfillment, and love in your life path. And this is a really special part. Now let's connect with our Akashic record keepers. Any new information, intelligence that's been connected to and available to come down now, let it come down now and assist us in the hours, days, and weeks ahead. Dream state healing, peace is in the heaven, peace in the light waters, the herbs, the plants, the trees full of peace, the gods are peaceful. Everything in the universe is pervaded by peace, and it's universal peace unto our souls and being. Peace, peace, peace be unto us all. Amen. And with that, we complete the cycle of this work. And we've got a few minutes left, but I don't think I want to push it too far. Any question I can answer is fine, or we can just, it feels good just to simmer. You know, simmer is when you just let the energy stay in you and vibrate and don't think of anything. So, Ele fez uma oração para selar esse nosso círculo e para encerrar essa nossa live. Ele sabe que ainda tem alguns minutos, mas ele prefere não responder pergunta e que a gente possa deixar assentar essa vibração e toda essa energia que nós estamos recebendo ainda e vamos continuar recebendo, né? O que vocês acham? Ok, so let's... I'm complete. If you want to say something before you complete the recording, then you've got the talking stick, Carmen. Ok. Thanks. Ele quer ficar em silêncio, ele já finalizou, mas ele quer ancorar essa irradiação, quer que eu fale. Então, eu quero convidá-los nesse domingo, entrada franca, às 15 horas, no Zoom, tem que falar com a Liza no sábado só, para receber o ID e a senha, para participar de mais uma vivência de autocura, porque hoje foi inesperado, né? Foi a agenda cósmica, que eu adoro a agenda cósmica, porque ela sempre funciona de uma forma maravilhosa. E a partir da semana que vem, o Joseph vai estar atendendo, eu não sei se é no Zoom ou é no WhatsApp, virtualmente, para as pessoas que já tinham deixado o nome para setembro e perguntaram se não podia fazer virtual. Então, ele vai começar já a atender virtual para quem sentiu o chamado. Também conversem com a Super Liza. No mais, a irradiação do Joseph é muito forte, como vocês perceberam. Vocês vão estar sentindo toda essa vibração ainda por muitos dias, né? E o mais importante é você visualizar esse círculo, se conectar com o Sol, se conectar com a energia celta, com a força da Irlanda, e receber as bênçãos dos seus guias espirituais. E, de repente, se você começar a ter visões, ou sensações, ou lembranças de memórias passadas, ele ativou toda essa energia em todos nós aqui também,
e nas pessoas que depois vão estar assistindo também essa gravação, tá bom? Então aí, vamos que vamos. Com certeza, a Superliza vai ter muito trabalho no sábado, mas tá tudo bem. A gente chegará lá. Joseph, thanks so much. I really appreciate it that you agreed to being with us today. It was very powerful. And I'm sure that most of the people are going to be there Sunday. And next week, we'll come back for a meditation. Ele tinha preparado uma meditação para hoje que não aconteceu. Então, a semana que vem eu vou ver o dia para ele vir e fazer uma meditação, né? Tá bom? You want to give a final message to the people before I close so that I can translate? Just enjoy your journey. That's the message. Aproveite bem a sua jornada na Mãe Terra, é a mensagem dele, tá bom? Okay, Joseph, thanks so much. So I see you Sunday on the Zoom class, but we talk later today or tomorrow, okay, about your healings next week, okay? Okay, sounds great. Okay. Então tá, amanhã eu tô aqui com o Bueno, ele fala sobre gratidão às 5 horas da tarde, tá bom? O Bueno conhece o Joseph de vidas passadas, lá da Atlântida. Bueno sends you a big hug. Oh. And tomorrow he's gonna be here at 5 talking about gratitude. So it's all in the cosmic agenda, okay? Well, it's in the cosmic agenda, right? The great script writer. Okay. Yes. I love it. Okay. Thank you so much. Gratidão, namastê, família Pax. Okay. Bye-bye.